Hello friends, let's continue Shaolin fitting clothes.好，大家好，我们今天给大家教连三抓。这个我们前面教单趟的时候教过很多，我们再重复。好，第一抓我们叫扑熏抓，我们重心要向后移，用左腿支撑身体，右脚尖着地，右脚跟抬起来，呈右虚步。然后呢，右手收回来。收到右耳朵附近，左手呢往下，经过眼，把它提升到比头稍微高一些的地方，大概这样。然后右腿往前进一步，呈右弓步。这个右手从左手的下方往前推出去，这个左手自然放在右肩上，这叫扑熏抓。我现在要用英语、法语、俄语再解说一下，就解说这一个动作。好。Today I would like to explain again. The next movement is grasp the chest. So I have already explained in the straight line part, so I think it's necessary to repeat again because it is very important for all the group of movements. So this is hand movements that we explained yesterday. It is called Taishan mount on the head, okay? And then next movement is grasp the chest. I will put my weight to the left leg and lift the right heel, the heel of right foot. Just tiptoe touch the ground. And I will pull back the right hand beside the right ear. And then I will move the left hand forward and upward. The level is a little bit above the head. Then I will make a step with the right foot, make a bow stance, and push the right hand and the left hand. Push forward. This is grasp chest. Okay, so добрый день. Ça me fait plaisir de vous présenter les mouvements suivants. Et le mouvement suivant est attaquer ici. J'ai oublié en français. Ok, je vais vous expliquer un peu après. Et je vais mettre le corps à l'arrière, laisser le pied gauche supporter le corps. Et le talon droit va monter. Et je vais tirer la main droite à côté de l'oreille droite. Et je vais monter la main gauche en haut. Et puis, je vais marcher avec le pied droit. Et je vais plier là. Et je vais pousser la main droite et au-dessous de la main gauche.
et mettre la main gauche ici à côté de l'épaule droite. Okay, now I will explain it in Russian. 现在我用俄语说。Добрый день. И мне рад вам представить движение, следующее движение, удар груди. И я буду двигать назад и поднимать здесь я забил как по-русски эта часть. И я буду двигать правая рука назад и я буду поднимать левую руку наверх. После этого движения делать вперед, шаг вперед, правая нога, и нажать правую руку вперед, вниз, да, левую руку. Это удар груди. Окей. Я буду практиковать все движения. I will make all the movements without any interruption. Je vais faire tous les mouvements continuellement. 我把所有动作都再做几遍，然后今天这个视频我们就做到这儿，很简单，就是一个套心抓。Okay, let's go. Okay, that's all for today. If you like, please subscribe to my channel. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette petite vidéo, subscribe to my channel, s'il vous plaît. Спасибо вам большое. 好，这就再见。